Cheap. Very small amount of money. Very small. The guy who half and half. No, it's the guy of Maxim, he visited you yesterday. Maxim. He had an audience with you. One who had own restaurant. Yes, his restaurant here. Yes, and he offered the room like almost free for the Buddhist centers. They who own the restaurant. Он владеет рестораном, yes. И для нас это очень дешево. And for us it's very cheap and also very important to have for this room. And then the Nima was a pay or no? Они им оплатят или нет? Если вы little and they little too. Become little. Ринпоче спросил, сколько стоит аренда и как мы ее делим с центром Нинзма. Мы сказали, что очень небольшие деньги, потому что хозяин ресторана, который также предоставляет нам этот зал почти бесплатно, поэтому мы платим совсем небольшие деньги, чтобы иметь возможность заниматься в этом зале. Ринпоче сказал, что это очень важно, что сначала это немного, потом еще немного, совсем немного. Study, how many people? Сколько учеников учатся в этом центре? For Discovering Buddhism group it's about 30 people. For basic course it's about 15 people. And for meditation about 20 people. So we have three basic program, how much? 15 people, around 15 people, but it's stable group, 15 people. And people basic program, then 20 or what? 20? Discovering Buddhism. Discovering Buddhism. Who does? Who does? Who teaches? Basic program. Basic program Geshe Tukje. Geshe teaches. All. Now, how long ago, basic program? And discovering. We finished first 3-year round last year, and we started the next round, and now we are on the 5th module. So it's almost 4 years. Ринпоче спросил, сколько у нас студентов учатся на разных программах. На открытии буддизма это порядка 30 человек, на базовом курсе это порядка 15 человек, еще на медитациях порядка 20 человек. Ринпоче спросил, сколько у вас длится курс открытия буддизма, 4 года, кто преподает на базовом курсе, Geshe Tukje. I think maybe largest number of people coming for the basic program, studying philosophy, is in Singapore.
Amitabha Buddhist Center, Appearance Center, Amitabha Buddhist Center. The first one, I think, I don't know how many people came at the beginning, but it's 70 studying. The second, I think maybe 20 people. 22 people came to study, but in the beginning. But now it's much more. I think more than the first time. Basic program. How much now? Maybe 160, 170. Yes, yes. Largest number of studying philosophy is Singapore. I don't know. Somehow there. I don't know. Some dependent arising. Самая большая группа, изучающая базовый курс в Сингапуре. Изначально там было 300 человек, которые пришли в самом начале. Сейчас там 100-150, то есть больше 100 человек. И непонятно, какие причины. Причины, это, скорее всего, взаимозависимость, что там такая большая группа. Yeah, so a lot of people. So you see, the first people who started, so they see the benefits. They continue with the program and they learn a lot. So the other people see the benefits, and so that's why a lot of people came, to more than 200 people. Now 100, how much? 160 or 160 something studying. So that's because seeing the benefits and like that. So in the West, especially for philosophy, is very little number in the West. I think one thing is, my view is that, the philosopher is not easy. First of all, it depends on translator, quality of translator. Then if they give in the geshe has very good knowledge, but the translator doesn't have good knowledge, then that breaks the geshe's presentation. It doesn't come out of certain quality. So I think it ought to be that. But so philosophy is difficult, not just difficult to understand, to learn. You're not familiar. And it's a very new phenomenon. It's a very new thing you're learning. So then you see very difficult. Of course, you have family, you have children, you have the whole junk, you have the whole, the whole thing to have to take care of, run. So look at that. Individual person is easier. Otherwise it's tremendous. So then it's difficult to learn. You see. So I think that's why less people. And then you see, they don't think very long, very far. You see, don't plan for many years to learn, to develop, and learn. They don't think much of that, and that it takes time to learn. It's difficult. It takes time to learn. They don't think. They don't think now, today, tomorrow, or just short time, pleasure, and just. And the difficult to understand. So it's a little bit like very narrow mind. Very narrow mind. The way of thinking in the life is very narrow mind. So I think it's like that. Yeah. Когда в Сингапуре начали программу, там было больше 200 людей, и они решили продолжить, потому что они увидели пользу, которую приносит эта программа, и сейчас это порядка 160 людей, которые посещают эту программу. Это очень
хорошо, они видят, потому что они видят пользу от этой программы. А проблема с базовой программой и с обучением, которое в Европе, связана с тем, что, ну, с одной стороны, это переводы, потому что у гише очень хорошее образование, у них очень много знаний, но часто переводы бывают более низкого качества, и это их презентации, вот тех знаний, которые есть у гише, это вносит вот некоторые некорректности, из-за этого сложности. То есть найти хорошего переводчика это очень сложно. Во-вторых, это то, что мы все, ну, многие западные люди имеют детей, вещи, о которых нужно заботиться и прочий мусор. И поэтому это очень сложно сочетать, уделять время учебе, это с одной стороны. И многие не видят плюсов, не планируют на многие годы, то есть не могут думать, что будет через несколько лет, дальше, а думают сегодня, завтра, удовольствие какое-то, но не думают на долгосрочную перспективу, то есть очень узкий умы очень узкие. So I think they don't think far. They don't think far, you know. Big aim. In a big project, big aim, and the thing is something enjoyable, something to learn, something enjoyable, they don't think to learn the difficult ones, and kind of that. So that doesn't last. Even though they come at the beginning, there does no combination, and so like that. To learn deep philosophy, continues to learn is difficult like that. So the continuation, even you begin, continuation is difficult because you don't think far and the importance of learning difficult subjects. Only now play something pleasant, comfortable. So then you don't learn, and I mean, in general, even your job, I mean, whatever job, I mean, you have to learn that first. And of course, the difficulties, it depends on the mind. It is difficult. You have to bear the difficulties. You have to go through the difficulties. Even ordinary jobs, whatever. Yeah, I mean, so, and so once you learned, once you become professional, once you learned, then that's easy. But of course, while learning is not easy, most of things, and you have to understand. У многих нет видения, то есть далеко идущих планов, смотреть вперед. Многие просто этого не делают, и поэтому начинают, но не продолжают. То есть начинают учиться, но это не как учеба, это не какая-то вещь, которая приносит, возможно, столько удовольствия. То есть это серьезно, это сложно, и поэтому многие не продолжают. И на самом деле это важно именно понимать всю пользу от учебы, от изучения. И что когда мы работаем, мы да, вот когда мы хотим работать, мы сначала должны выучиться, и сначала это всегда нелегко, то есть всегда что-то начинать нелегко, продолжать потом это нелегко, но когда у нас есть прогресс, становится, конечно, легче, но пока нет прогресса, это все очень сложно. So generally, but what do you practice or not? Just learning, able to learn Buddhism, Buddhist teaching further.
your wisdom get developed, your wisdom knowing Dharma. Even you don't able to practice Dharma, but your wisdom get developed more, you have more wisdom. Now, example, we have one couple, he was Tony Sharp, is that translator of Narendra for many years. He was one of the best students among the monk. So he left to translate from Narendra, France, for Geshe Shampa texture. He became the abbot afterwards, and then now he passed away. So he was 12 years abbot at the Narendra monastery. So he translated that, then he dissolved, and then he learned a lot. Also he translated many philosophy, but also he learned. He was one of the good students at Tekpan. So after he dissolved, and he was working in Spain, and you must know this. So all the people who are working with him, the same job. I mean, many people, many of us, they're so worried in the life, and so, but was the general economy down, and other people so worried over the life. But he said, he's no worry, because he knows. He said, means he doesn't practice, but because he learned Buddhism, philosophy, so he says no worry. He knows, because he says, I know Dharma. No worry, the people so worry about life. No one tell. Например, Ринпоче приводит пример, Геше Шраб, он был лучшим учеником в Капане и переводил для Наланда во Франции. Он переводил Геше Джампуль Токчога, который был настоятелем монастыря Наланды. Правильно? И он очень долго учился, он 12 лет, он был настоятелем монастыря Наланды, но потом произошло, что он вернул свои обеты, то есть он перестал быть монахом и отправился в Испанию, где он также работал, как и все, но в Испании тогда было сложное время, начался кризис, все стали волноваться по поводу своих работы, по поводу всего, но он не волновался, потому что он обрел мудрость за счет того, что он учился дхарму. То есть если мы до этого Лама Сопа сказал, что если мы учимся дхарме, даже если мы не практикуем, мы растим свою мудрость. И то есть у нас может не быть возможности практиковать, но если мы просто учим дхарму, наша мудрость растет, развивается. Это очень важно. So definitely it's true. Just and even if you're not practicing, but just understanding, Lord, to free yourself from problems. And the people not in Dharma. So, small things, so much worried, life. So whole life you finish by word. No enjoyment. То есть просто изучая дхарму, просто зная дхарму, это освобождает от проблем. То есть люди, которые не знают дхарму, у них столько волнений, столько тревог, они волнуются, но насколько это, когда мы изучаем дхарму, насколько это освобождает. Then the other thing is that, of course, more you learn Dharma, then you are more more you learn, so then because you know how to practice Dharma more, how to do for yourself, to be free from oceans of samsara suffering. Oceans of suffering or helping, oceans suffering animals, oceans suffering human beings, oceans suffering sura, oceans suffering asura. Free, to be free forever
where you haven't been free from beginningless rebirth up to now. Suffering. So you can be free from that. You don't have to suffer endlessly. So that's incredible. Then that is yourself. But now next one is now yourself. Numberless helpings, numberless helpings, numberless animals, numberless human beings, sura, asura, even suffering from beginningless rebirth, numberless times, some experience oceans or sometimes suffering. And then they don't meet Dharma, they don't Dharma, then meet Dharma, then they don't practice Dharma, then endlessly they suffer, endlessly experience oceans of suffering. So now you have them to be free from oceans or sometimes suffering, and to bring to total cessation of obscuration, completion of realizations, enlightenment. So, because then you achieve enlightenment for that. Otherwise, can't do that. You have to achieve enlightenment. So, so learn Dharma helps for that. Learn Dharma, then you can practice. Then, free from all the defilements overcome. You conquer all the defilements, growth. Then achieve realization, achieve enlightenment, then helps and so that's huge. There is no higher benefit than that. There is no higher benefit than that. That's the highest. That's the biggest job. That's the highest benefit. What we can do. Then the other thing is that then more you know, you can teach others. You can teach others essence, lamrim, but also, those who can learn more, deeper, more profound, deeper, and teach philosophy. So you can help others so much. Oh, and now third, Dharma is best to help sentient beings. Dharma is best to help sentient beings. Because without Dharma, the delusion, karma, cause of suffering cannot removed, cannot be cleaned. So that's the only Dharma. If sentient beings to be free from suffering, then to be free from delusion, karma. That's the only way. So with that, the only Dharma. So to be help sentient best, most benefit, best thing to help, to repair kindness. То есть, когда мы начинаем изучать дхарму, мы узнаем способы, как избавиться от океанов страданий адов, мира духов, мира человеческого мира, мира животных, мира богов. И мы узнаем об этом, и мы можем избавиться от этих всех страданий только благодаря знанию дхармы. Но когда мы идем дальше, мы видим, что есть бесчисленное число живых существ во всех этих мирах, мирах голодных духов, животных, в мире людей, во всех мирах, и мы теперь хотим им помочь, всех освободить от вот этих бесчисленных океанов страданий. И это можно сделать только изучая дхарму. И изучение дхармы поэтому очень важно. И мы после того, как мы перестаем думать только о себе, то есть только о своем освобождении, мы начинаем думать о том, как принести пользу живым существам, освободив их от страданий, потому что, не изучая дхарму, мы просто будем обречены на бесчисленные страдания, на бесконечные перерождения в кругу страданий.
И то есть смысл дхармы, изучения дхармы состоит в том, чтобы избавиться от страданий и чтобы, потому что не зная дхарму, у нас будет карма оставаться постоянно перерождаться в мирах сансары и страдать. И потом, когда вы уже изучите дхарму настолько глубоко, что вы сможете передавать и учить других. Это очень важно, потому что тогда вы будете помогать другим изучать более глубоко дхарму. И это также принесет большую пользу. It's very important to think, very important to extend your mind very big. That's very not think as I explained verses. Only today, tomorrow, only pleasure, only narrow mind. Or it is not pleasant for you to live. There is something nice. Simple that. You have to very extended mind. Очень важно, чтобы ваш ум был широкий, большой, всеохватывающий, потому что когда вы думаете узко, только о себе, о своих удовольствиях, все, что не приносит мне удовольствия, отринуть, то есть такой узкий ум, это хорошо иметь именно широкий ум, охватывающий ум, старайтесь достичь этого. So the Katama Geshes are the three advice. Mid-Jiang-Sing. So Mid-Jiang-Sing is you look at it very far, look at with eye. Then example, very far. So you plan to go there very far. So means where your aim is to achieve enlightenment and free the numberless sentient beings, numberless sentient beings, numberless helpings, numberless human beings, so forth, from oceans of samsara suffering, and to bring them to enlightenment. Oh, your aim is that extended, very big. Например, один из геше, Кадамп, говорил, что цель должна быть очень далекая, то есть освободить всех бесчисленных живых существ от океанов страданий, то есть освободить всех и привести к просветлению. Это очень далекая цель. Мы должны думать о такой вот цели, от большой цели, глобальной цели, то есть освободить всех существ от сансары и привести их к просветлению. So, for that, then Vajaje means your mind very extended. Your mind is not narrow, very extended. Study Lambrin philosophy, as extensive as possible. Learn Dharma, how extend the mind, not very small, narrow mind. This I can do, this I can do, this I can do, I can do. Must strengthen your mind. Lord Jaji, extend your mind to learn all the philosophy, learn the philosophy, extensive subjects, difficult subjects to learn. So to learn and if you are making if you are making whatever airport or what is the big shopping center, big shopping center, mall, some of the all the things you need to extend your mind to plan everything to build.
So all the details. Then the constant, at the same time, your mind relax, not squeeze. Simple relax. Then you succeed. То есть старайтесь сделать ваш ум более обширным, расширять ваш ум, и этому способствует изучение ламрима, то есть изучая сложные тексты, мы расширяем свой ум, то есть делаем его более обширным. И то есть это как пример, это строительство аэропорта или строительство большого супермаркета, когда вы продумываете все детали, очень-очень много деталей, и только так вы можете его построить, и тогда вы можете, моменты бывают, когда вы просто можете расслабиться, то есть ваш ум перестает быть таким узким-узким, вы просто расслабляетесь. So, not completely lazy, but doesn't mean lazy. Inside, yes, I'm going to learn, going to, going to go to England, and so you have whole, so zeal, you have zeal, but not completely lazy. But also not squeeze. Kind of very room disease, and everything become kind of problem. Not squeeze, relax. То есть важно поддерживать это расслабленное состояние, но это отнюдь не лень, это не ленивое состояние, то есть у вас должен быть настрой, я буду учиться, я достигну просветления, но то есть не бояться, не сомневаться, потому что когда мы боимся, это пространство для появления проблем, каких-то страхов, страдания, но то есть нужно быть расслабленным. So that's the general how to do. Then you can succeed. Then you can see the more you learn, then you see the more benefits. You can benefit others more. То есть таким образом вы сможете достичь успеха. То есть чем больше вы учитесь, тем больше у вас приходит понимание, как вы можете принести пользу другим. Now, the old senders, already philosophy was taught a long time ago. There were different geshes. But now, in the FMG, we have 40, how many geshes? 45. 45 geshes, and resident teacher geshes, and there's so many study groups. And so now, you see, because of master program, Lama Tsongkhapa Institute initially by Geshe Majaso discussed with Lama Yeshe at Kapon for 1 week. They planned, and then they planned, and the Geshe Majaso really want to teach that. So did that. So as soon as did that, he was about to start second one, then he passed away by cancer. So, the students who finished master program, so now there are many good translators and who finished master program. They are from different countries. Now they teach philosophy. Where there's no geshe, even when there's geshe, even the centers where there's geshe, they still teach philosophy. So now, so now many centers start basic program. It's called basic, but many people don't know who study is not basic.
is not basic. That was done much later. There was because one nun complained that this master program is say 8 years and takes a long time, or run me short. So this old nun asked me that. So I made it. Basic program was supposed to for 3 years. But then the geshes meet together in Taiwan and they discuss, and so the cities in the centers in the city do not finish within 3 years, so it takes 5 years because only teaching is given only evening time when they finish job, so it takes time. So like that, so 5 years. But Lama Tsongkhapa Institute, they finish basic program within 2 years because everybody live there. So it's a special place. So finish within 2 years. So I think they have done basic program a few times, maybe 3 times already. I'm not sure. Yeah, finish. So now even before we do have generally lots of teachings at the center because of Geshe. We are able to invite Geshes from many Sera, also then some from Kapan, but they go to Sera to study better and to Geshe. So. And then we did have other monasteries, garden Jemu, we did it before, some passed away, and there are still some, so like that. So the learning program, so basic program, as you know, logic and Buddhist science of mind, and maybe some strategic. Then 4 schools and 70 topics and about the ground and for the fourth commentary of the Abhisamana, so that gives general idea of the whole thing, and so that chose and. Then Uda Tantra, Lamrim, Middle Lamrim, and also Liberation Palm in your hand. That's the most simple, and things, preliminary practice or things we do not much explain in Jing Lamrim, Middle Lamrim, then explain that. So, then Lord John thought, will have a sharp 7 points of thought transformation, adverses and commentaries, hearts with then it goes on tantric path and ground, and tantric is just that. So, what else? Maybe that much. So maybe I might be left to 1 or 2. I'm not sure. So people think it's not basic, but so why I call basic? Because master program happened much before, so this happened much later, so I call basic. So master program is that Madhamika, Avasamana Garga, Tinavidama Kocha. Now before there was no Parnavadika. Now there is a Parnavadika, some subject. Then there's Naran Chamo, the graduate Tangtri Path, and then
gradual completion stage, clear light, graduate, 5 graduate completion stage. So all that. So it's very extensive. The quickest way to achieve enlightenment. So learn to extensively to learn. So then for your own practice, and then to help other sentient beings, as I explained already before. So then I will help so much more to others. To open the eye, wisdom eye, to other sentient beings. Okay? So, what else? Then then other things. Then other thing is, I think, so essence, all the Dharma embodied into Lamrim. So even 15 minutes, even for 15 minutes, or shortest, or half hour, 1 hour, or what one can. So mental, go through Lamrim, mental Lamrim, go through Lamrim with the meditation. So, First you need to learn Lamrim from the beginning to the end, maybe 3 times. You learn from beginning to Lamrim, end to Lamrim, you study. So you read Lamrim, particular one text, middle Lamrim, or liberation palm, or something, you see. One of the Lamrim you learn from beginning to end. You can read other Lamrim, but one text, many. So from beginning to end, we will 3 times. Learn. So anything new, so you mark orange color, not black, nothing, not on the right, not over the letter like this. You have to respect the Dharma. The by taking refuge Dharma, what one should abandon is the because there's a practice to abandon and practice to there's precept to practice. There's a lapta practice to abandon and adapt, yeah. Abandon and adapt. So, particularly with Dharma, what one should abandon, how many other sentient beings? What one should abandon. And also, disrespect. So, disrespect Dharma text. You can't put Dharma text on the floor, on the bed, without something underneath, a cloth or table or something. You can't put that disrespect. You can't put the Dharma text. Even the pamphlets, pujas, prayers, you can't put just on the chair, on the cushions, without anything. That in our many centers, they don't know. The explanation doesn't happen. Doesn't normally happen. So people don't know, so they put the prayer books on the meditation cushion. They just put there,
the one who arranges. So it doesn't order a chair. So can't do that. This is practice. Can't do that at all. So you have to. Then they have to. You put something to respect. So you can carry Dhamma book, the cushion like this, or you know, or so you know, sitting on top of that or some things like that can do, or carry with the shoes, or even the kasa, you can't put over Dharma text, malas or glasses, you know, glasses. You put on the Dharma text. What is Dharma text like this? Tibetan shape. All the book, as long as Dharma text, you can't put on glasses and malas. Even statue you can't put. So at the altar, we have Dharma text first, then statues. Not statues first, then Dharma text. No. So Dharma text is with respect. So also the kasa. Torn pages, missing lines, something on the floor, in the garbage, you pick up and then you put on the head, put a high clean place. Gadamba Geshes, in the ancient time, in the past, they see one letter, na, in the garbage, in the road, they pick up and they put on the head and put up. So they do like that. Even they see one word, na. So like that, and so when you see Dharma text, one even torn pages or you have to respect as a real Dharma, and it shows a path. It shows path to liberate me, to free me from oceans of samsara suffering. To think that the word what we show, it shows me to be free from samsara. Show path, and also you can think enlightenment. So respect our thinking like that. So Dharma text. So. You have to respect like rare sublime ones. Kunjok, Dharma, the rare sublime ones. You have to respect. Rare kunjok, rare sublime ones, you have to respect. The real Dharma is the wisdom realizing, wisdom directly perceiving emptiness and cessation of the suffering. Goten, that's the real Dharma. So then there's respect. То есть все центры ФПМТ сейчас очень много гише во всех центрах, порядка 45 гише. Также есть резидентные учителя и очень много учебных групп. Например, институт Лама Сопа в Италии, там проходит уже мастерская программа. Когда впервые мастерская программа началась в институте Лама Сопа, это было давно, когда Гиша Джампа Гьяц проводил эту программу, они разработали ее совместно с Ламой Еши после недельного курса, недельного такого собрания в Капане.
И после этого, когда закончен был первый круг этой программы, Гише Джампа Гякца хотел очень начать второй, но он не смог, потому что ушел в этот мир из-за рака. Сейчас те, кто закончили эту мастерскую программу, уже могут учить в центрах по всему миру, даже в тех центрах, где есть резидентный учитель, тибетский гише. И многие центры представляют эту базовую программу, но многие думают, почему базовая. Но она, на самом деле она не базовая, но просто так исторически сложилось. Изначально была мастерская программа, которая длилась 8 лет, и одна пожилая монахиня сказала, что она очень длинная, и людям сложно ее заканчивать, и поэтому разработали курс, базовый курс, то есть он был короче, чем мастерская программа, он составлял 3 года. То есть гише собрались вместе и потом подумали и решили, что 3 года это мало, потому что за 3 года пройти программу невозможно в наших условиях, когда люди имеют работу, поэтому расширили ее до 5 лет. Но в институте Лама Цанкапа такая программа проходит 3 года, потому что там у людей есть возможность жить все время в институте и изучать эту программу. И в институте Лама Цанкапа такая программа уже проходила 3 круга. И до этого многие гише учились в Сыра, отправлялись из Капана в Сыра, и чтобы стать, получить вот это образование гише. Сейчас вот есть базовая программа для углубленного изучения, базовая программа, которая включает в себя ларик, буддийскую науку об уме, 4 школы, 70 тем, тему тантры, средний ламрим, освобождение на ладони, предварительные практики, которые не изложены в среднем ламриме, в теме среднего ламрима, 8 стров тренировки ума, сутры сердца, тантрические пути и земли и так далее. То есть очень обширный курс, но это базовая программа, поэтому это очень сложно назвать именно базовой программой, потому что она обширная. Но это только потому, что до этого была мастерская программа, поэтому пришло такое вот название базовое. И дальше идет мастерская программа, где изучают мадхьямику и падхьяманавартику, нагримченмо, поэтапный путь завершения, ясный свет и так далее. То есть это еще более обширная программа, которая позволяет вам улучшить вашу практику, а потом, чтобы потом помогать другим наилучшим образом. То есть вся дхарма изложена в ламриме, и даже 15 минут, 30 минут, 1 час, когда мы проходим по ламриму, когда мы можем медитировать на ламриме, вот это и есть дхарма. Но что мы должны сделать сначала? Сначала мы должны сначала и до конца изучить ламрим. Например, взять какой-то текст, это средний ламрим или освобождение на твоей ладони, и изучить его хотя бы 3 раза, с начала до конца. То есть взять какой-то один текст и выучить его. Вы можете отмечать оранжевым, но не черным цветом, причем отмечать не по словам, а только рядом. То есть это поможет вам, то есть вы думаете, какие практики направлены на то, чтобы помочь живым существам. Вы это отмечаете для себя, то есть что вам поможет помогать живым существам. И эти тексты нельзя класть на пол, нельзя класть на кровать, стул или кресло без того, чтобы подкладывать что-то под них. И, например, многие центры не знают об этом, многие центры, даже которые предлагают программы, они не знают, что нужно рекомендовать людям подкладывать какую-то материю под тексты. Но это делается из уважения. То есть нельзя, например, носить вместе с подушкой текст, нельзя в текст носить вместе с ботинками, нельзя класть даже очки, четки на текст дхармы, даже статую нельзя ставить на текст по дхарме. Например, на алтаре ставятся сначала тексты и рядом статуи, но никак не тексты, а поверх статуи. То есть нужно даже аккуратно переворачивать страницы. Например, Гише Кадампа в древние времена, даже видя одно слово дхарма в мусоре, где-то брали этот мусор, клали себе на голову и дальше перекладывали на другое место, высокое место, просто из уважения к тексту. То есть вот это вот
путь к освобождению от страданий, изучение дхармы позволяет вам освободиться от страданий, сначала себя, достичь просветления и помочь другим. И поэтому нужно уважать вещи, которые содержат дхарму, настоящую дхарму, которые позволяют нам достичь вот этих высоких целей. After Lama she passed away in America, after that we went to see Sona's with several students. There was one Italian student, old student, Lama Soppa called Pedro. He was that time he was maybe not monk now. So he brought a project. He brought a project paper, a short project, left on his own table. Then he put one stupa on the top of that, and his owner saw that. His owner moved the stupa away from the English, the project, the paper, explaining project. So. Yeah, that's a story. But you can't put even statue on the top of the sculpture. So when we perform the gomba in the monastery or centers, or normally in the altar, you put the sculpture this way, Kanju, Tenju, Buddha's teachings, and the Tenju, the Nagarjuna Sangha or the great Pandit yogis teachings. Or you have to hear first, then statues. Not statues first, then text. No. So even like that, we're performing, setting up altar, either in your room or some that. So you don't mark. Oh, really like this. You don't do that. You disrespect. Black on the letter, then all that is disrespect. That one time Jeffrey Hawkins, as many people might know Jeffrey Hawkins, so he gave a talk in Genesis Institute. So I was not there. So he gave a talk. He said he used to, correct. The many students they examined, so he had black line on the book. You see, so he has created so much negative karma to be born second hell realm, hot hell, being alive again and again. The first one, the second one, black line. So it's like happened to the black line. They cut the wood. So it creates many karma to be born the second. Level of hot hell. So he told that they gave lecture to the nuns. That's a student. Also because also putting black line or red on top of the letter is very bad because I did before. Then when you can't even you may photocopy yourself for other people, you can't read because you put the black line on top. So the strong red also. This is just some details, but so you put a line on not on the letter, but on the top, like some orange color or something that's readable. But you, when you put a line on top, orange color, you put a line on top of the letter, you think you're offering like tangas, like coloring tangas. So offering color, offering color, like you are making painting or things like that. You see, offering color.
respect. That not like this. Dharma text. You often you respect, like that. Like that. Or you buy one book, and then anything you don't understand, you write in that. Then you discuss with all the students who have studied so well, or with the Geshe Lama, discuss. That's how you learn. So you read maybe, general ideas. I'm sure for some people need to learn 5 times or like that. But learn maybe 3 times from beginning to end. So make sure to understand well. So if you understand, by knowing the subject down below, like emptiness or bodhicitta, that might help to understand better the perfect human life usefulness, or that might help them to understand more better the meaning of life. In the things like that, it might help jada. So learning, knowing those subjects, understand better the subjects up there about Prabhupada, the useful name, then learning to understand those, it will help them to understand better the bodhicitta, emptiness, the integrated inside of those. Okay. So I think the even about 10 minutes, 15 minutes about something, just an idea example. But longer is bad. So to read one Lamdrim text, after you study 3 times, then you not sure about the general idea. 1 year you mainly read renunciation of the Guru devotion, maybe Guru devotion 1 year on the Guru devotion, meditation with the effortful meditation, Guru devotion, by following the outline. And effort meditation, the 1 year, or 1 year, or 6 months, or something, you see. Then next 1 year or 6 months on the renunciation. Renunciation this life, renunciation next life. So the gradual part of lower capable, middle capable. So you work on that, maintain that, renunciation mainly. The next year, then bodhicitta, or 6 months or 1 bodhicitta, mainly on that. Then next year, concerning the great insight, the emptiness. In emptiness, this karma abiding, you learn, but you just learn, but to really practice, to achieve the realization, then you need to have a specific place you have to look for which is beneficial, not obstacle, beneficial, supportive to your meditation, or to succeed. Then you need to choose a place, and then you have to make all the conditions, and then you can then work on shamatha. Okay, but at the beginning, just to learn, that's important. Of course, you can do a little meditation. So with the emptiness, and 1 year or 6 months. So maybe do like that. That's one time. Like that, you can do. I can 2 times, 3 times. You can do like that. But then next one is then meditation on the effortless. So even you are studying philosophy, but somehow you would go over Lamdrim, even for
10 minutes, 15 minutes or something, just around. I'm giving example. I'm not fixed, not saying fixed time, but general idea. So that's so important. For you are saying philosophy, very big subject, but bring that this way, then it's all condensed in lamrim, then your meditation. So that's most important. Otherwise, your life finishes just starting, then no meditation, just then your life finish. So this is very good. So you get some essence, you get some experience. So after that, then you do effortless meditation. Or that's the final to get realization. Okay. So good devotion until you achieve, you have a stable realization that one guru is all the Buddha and one Buddha is all the guru, all like that. From your side, not just for one day or a few days, then despair, not that. That's still blessing of the guru, but not the realization. Realization is something very stable that lasts for months and years. Когда Лама Геше ушел из этого мира в Америке, до этого его довольно один из первых учеников, итальянец Капера, он принес скрипты, тексты и поставил на них ступу. И тогда Лама Геше взял эту ступу и передвинул тексты. То есть очень важно, что все тексты, мы ко всем текстам относимся с уважением. Все учения, которые мы раскладываем, мы их кладем очень высоко и ничего на них не ставим. То есть на алтаре мы ставим статуи, тексты рядом, но никак не статуи наверх текстов. Мы не подчеркиваем слова черным, не зачеркиваем их. Ринпоче приводит пример, когда Джеффри Хопкинс давал лекцию, то он сказал, что черные линии, когда мы подчеркиваем текст черными линиями, то создаем причину попасть в жаркий ад второго уровня, то есть когда мы будем сгорать в этом аду, а черные подчеркивания — это то, что нас будет разрезать. То есть подчеркивать, зачеркивать слова черным, красным — это очень плохо. Даже если, например, делать копии таких текстов, там ничего нельзя будет прочитать. А если вы, например, подчеркиваете слова оранжевым, то вы можете думать, что оранжевый цвет — это цвет, который используется в танках, в разных изображениях, и вы как будто подносите этот цвет из уважения. То есть если вы, например, берете книгу, покупаете ее и берете ее, читаете, подчеркиваете оранжевым цветом, делаете заметки, а потом обсуждаете прочитанное с гише или с учителем. Это очень полезно. Вы можете, например, изучать книгу 5 раз, конечно, но достаточно, в принципе, и 3 раз. Вы изучаете бодхичитту, пустотность, и потом вы начинаете лучше понимать тему драгоценности человеческого рождения. Вы изучаете другие темы, но начинаете понимать лучше те темы, которые вы изучили. То есть 5-10 минут изучения ламрима, и, конечно, дольше это лучше. И вот так вот нужно сделать хотя бы 3 раза. Но пока вы не будете уверены над значением того, что вы изучаете. То есть, как Ринпоче предлагает, сначала вы начинаете изучать тему преданности учителю. То есть 1 год вы медитируете строка за строкой по этому тексту. Можно 1 год, можно 6 месяцев. Потом 1 год или 6 месяцев на теме отречения.
отречение от этой жизни, отречение от следующей жизни. И потом над темой бодхичитта, следующий год тема пустотности. Дальше вы, если вам повезет, конечно, кармически, вы найдете место и условия, чтобы развить шамадху и достичь реализации в шамадхи. Но очень важно именно изучать, то есть продолжать изучение. Вы можете сделать один раз так, потом второй, потом третий раз. И потом, наконец, перейти к медитации без усилий. Если проходить по Ламриму, Ринпоче повторяет 10-15 минут, это очень важно. То есть все, что вы узнаете, изучая Ламрим, это очень полезно, а так просто жизнь пройдет и закончится. То есть Ринпоче говорит из своего опыта, что не теряйте это время. Вы переходите, соответственно, к заключительному этапу медитации без усилий и достигаете реализации. Что такое реализация? Реализация чрезвычайно стабильная. Вы достигаете реализации, понимания, что Будда — это все гуру, и все гуру есть Будда. То есть и реализация, она не проходит быстро. Реализация длится, это нечто, что длится годами. Это очень стабильно. So you continue the meditation for months and years, how long it takes time. So that's the most important basis for all the realization of the enlightenment. So all depends on the Guru's worship. So that's why I call the root of the path to enlightenment. So much it depends on that. How quickly you achieve the realizations path to enlightenment, all depends on the Guru's worship. How much you have that. So the realization from your side, from the disciple side, you know, the guru here, he or she has 1,000 or one guru or 1,000, whatever. Then seeing the guru, all the Buddhas, and the one Buddha is all the gurus. So, inseparability, oneness. So that lasts for months and years also. And then same day, if one can, then renunciation, second level to achieve the renunciation. So renunciation this life first, down to the renunciation next life. Graduate is lower capable. After that, graduate part of the middle capable. Then after that, how many months a year takes time. Then bodhicitta. Then emptiness. So like that. So that's just a common path. Foundation for the Tantra, highest Tantra. Words you have a unbearable compassion, great compassion, sentient beings are suffering. So then you practice Tantra to free them from oceans of samsara suffering, bring them to enlightenment quickly. For that you need to achieve enlightenment quickly. So therefore you practice Tantra to achieve enlightenment. So generation judgment comes. So you, generation judgment. Well, after you body to the realization, then you put main effort in the generation. And the completion just on direct meditation, really the imprint. So that, then, then, as we are having realization generation, then more time, more completion.
like that. So this is the way how to make your life most meaningful. So what you are at the same time studying philosophy, or generally what you are studying philosophy or not, but this is at least this is the if you want some progression, if you want to achieve enlightenment for something big, this is what you desire, then this is what should be done. Okay, Lam meditation. Okay. То есть мы таким образом продолжаем медитацию годы, месяцы, сколько нужно. То есть важно понимать, что преданность гуру — это основа всех других реализаций. То есть достижение вот этой реализации преданности гуру, понимание преданности гуру — это основа для достижения просветления, продвижения по всему пути. И вот эта реализация состоит в том, что мы понимаем, что сколько бы у нас гуру не было, все наши гуру — это Будда, и все Будды — это гуру. И эта реализация, она очень устойчивая, она длится годы, месяцы. Далее мы развиваем отречение, потом бодхичитту, потом пустотность. И эти реализации — это основа для высшей тантры. Мы основываясь на великом сострадании, то есть чтобы освободить всех живых существ от страданий сансары, мы устремляемся к практике тантры. То есть цель этой практики — это освободить живых существ от всех страданий. И мы практикуем, изучаем путь зарождения и завершения. То есть после реализации, обретения реализации на пути зарождения, мы прикладываем усилия, чтобы практиковать путь завершения, который оставляет отпечатки в нашем уме. И это позволит сделать нашу жизнь более значимой. В это же время мы также изучаем философию, и это такой путь, если цель наша — освободить всех живых существ от страданий, привести их к просветлению. Вот так нужно продвигаться поэтапно. Then there's the continuity is even 10 minutes reading Lamrim, studying Lamrim, or meditating Lamrim, effortful meditation, or effortless meditation. But even 10 minutes, 15 minutes, even short, continuity is so important. The experience depends on individuality. Some people have a lot of good karma, imprint from past lives. So can have very quick experience, like emptiness or bodhicitta, compassion, truth. So very quick. It all depends on individual. Some people difficult, some people very easy. It's not like time university or some fiction. It all depends on individual experience. So also the same with the tantra realization. But so now, another one is the important one is that's the meditation. But daily life, your actions of body, speech, mind, no matter how busy you are, your action, body, speech, mind, break time, eating, walking, sitting, sleeping, doing job, so forth, everything to do with the loving kindness, great compassion to something. How your bodhicitta, with the bodhicitta as much as possible, So as much as you can. Then your actions, daily life, your actions become dharma. Not only dharma cause happiness, but done with bodhicitta, so all your actions become cause of enlightenment. Become cause of enlightenment. That means the cause of happiness of all the sentient things. It's most important.
That's the most important. Most important. That makes you alive. Makes you alive. Makes you alive most rich. Because eating, walking, sitting, sleeping, doing jobs, as much as possible, the bodhicitta for others, for numberless sentient beings, not just for the family, for numberless sentient beings. The practice is that. So then so many of your actions you collect. You see, with so many of your actions you collect, with the bodhicitta, more than skies of merit, good karma, cause of enlargement. Not only happiness or all the happiness, temporary, ultimate, but especially enlargement. So your life becomes most beneficial for sentient being, most rich, most happy. Oh, so that this is how we should do even now. So that's one part. Very, very important. Very, very important to make your life to make it meaningful. I say, sorry, this is not nice, but kaka life, gold life, gold. With bodhicitta. Okay, yeah. So I think that that's all. That's how to make your life happiest in the West. You see, someone looking for happiness. I want happy. I want to be. So that is I don't want to be more. So the Tibetans. So in the West, I want to be happy. I want to be happy. So, this the bodhicitta. Then you put effort in bodhicitta. So to make your life most happy. Okay, or most beneficial. Also that's. Yeah, so that's then with their life, then you can smile a lot. You don't have to be depressed too, like this. You can smile and you get so happy. You know, in the room outside, you can enjoy. You can make others happy. You know, all that thing. Okay. So. Yeah. Yeah, then if there's one or two questions. Then. So I'm so happy to be able to come here this time. I think how many years ago? 10 years? 12 years. I remember I was here. Moscow gave I think 2 days talk. Yeah, I was outside yeah. Moscow. And then went to Pittsburgh. Yeah. That time there was the Geshe, who is not in Canada now. Yeah, Canada. He was there. So I'm very happy to meet all of you. You know, to meet each other, and to how. I don't know much Dharma, but maybe 1 or 2 words can help. То есть даже 10 минут изучения ламрима, медитация на ламрим, это очень важно. Но это индивидуальный опыт. То есть кто-то может благодаря своей благой карме обрести реализацию очень быстро. То есть обретение бодхичитты, реализация пустотности очень быстро. Например, кандрала. То есть это основано все на индивидуальном опыте. Но даже говоря о повседневной жизни нашей, мы всегда должны следить за телом, речью и умом, и независимо от того, насколько мы заняты, стараться сохранять великое сострадание и бодхичитту, то есть как можно больше
так много размышлять об бодхичитте, о сострадании, настолько много, как мы можем, то есть по максимуму. И тогда все наши действия становятся дхармой, то есть причинами к достижению просветления, то есть причиной для счастья всех живых существ. И это наиболее важно. То есть ваша жизнь становится наиболее богатой, наиболее значимой. То есть мы спим, едим, ходим и делаем это ради блага всех живых существ. И мы совершаем столько много действий, и все это приносит невероятное количество, огромные небеса заслуг. И жизнь становится более значимой, более полезной, более счастливой. То есть мы становимся более счастливыми. И мы должны так поступать прямо сейчас, и это очень важно. И на Западе очень часто люди задаются вопросом, как стать более счастливым, как обрести более счастливую жизнь. И вот так, просто практикуя бодхичитту, это позволит сделать вашу жизнь более счастливой. Вы сможете больше улыбаться, выглядеть более счастливыми, и вам не нужно будет много вещей в комнате, 1-2 подушки. И Ринпоче говорит, что он очень рад приехать сюда после последнего визита, который состоялся 12 лет назад. Тогда было Ринпоче уточнил, 2 дня он давал учение за Подмосковье, потом поехал в Питер, в Санкт-Петербург, где там был гише, который давал учение тогда. И Ринпоче говорит, что он счастлив встретиться со всеми нами. И Ринпоче говорит, что он не знает много дхармы, но надеется, что это принесет всем нам пользу. So, to live the life every day, even now, not later, even now, to live the life for others solves many problems. If you cherish that, you find many problems in your life. If you live the life for others, so many problems goes away. You don't see so many problems. So cherish that creates so many problems. But cherish others, live life for others, so many problems you don't see in life. Solves. Even you help people, but solves. You will change your mind. So that's the best psychologist, best meditation, best practice. So that's right now to that is the preparation for the death. When you die, to help the when you die, preparation for death, preparation for next life, happiness next life, good birth, and liberation from samsara, and life, everything. Okay, so that's what I want to believe reincarnation, not to come all the things, but this very practical to live life for others. Cherish others, serve others. So that's the best. So brings all happiness in your heart after enlightenment. Okay, yeah. Then 1 or 2 questions. Just translate the last you say. Yeah. Даже сейчас, что мы можем делать, это жить ради других. И это решит множество проблем. То есть забота о себе создает очень много проблем. И мы можем изменить ум, и тогда столько проблем просто решатся. И это лучшая практика, лучшая медитация, забота о других. То есть посредством этого мы можем подготовить себя к смерти, мы можем подготовить себя к следующей жизни и к освобождению от сансары. И вне зависимости от того, верим мы в реинкарнацию или нет, все равно служить другим – это лучшее, что мы можем сделать в нашей жизни. И теперь несколько вопросов, если у вас есть, задавайте. Yeah. Что бы вы посоветовали человеку, который бы хотел принять монашеский век?
Rinpoche, what would you advise for a person who wants to get vows to get ordained? What would like you to recommend to a person who would like to become a monk? What could you recommend? What advice? Монахам или монахиням? Even female person become monk. Yes. Then, female person to become monk. Then you have to go to America for operation. In America, they do female become man. I don't know, but male become female, and they do a lot of operation. Back and forth. Если вы хотите, женщины, хотите стать монахом, то вам нужно в Америку, потому что в Америке там все это очень развито, они там делают такие операции, где мужчина становится женщиной, женщина мужчиной. Then ordain monk. А потом, соответственно, принять обеты монаха. I don't know. That hasn't come yet. The question hasn't come yet. You do operation, then become monk. Or man become female, then become nun. And, otherwise, you create karma to be monk the next life. Or natural, without operation. Then it will wait for the next life. You have to change, leave this body, then take another. Then you have to get karma, good karma. And the good karma, there's a practice of morality. So generally, male and female both came from good karma, morality. Then being, being probably, I don't know, probably being attached to the woman body, then maybe that makes it, general idea makes to born female. And then, but like to not women but men, desire to get, and then practice morality, then get man, like that. So that's the question. That's just elaboration. The question is that's not. That is not thinking. We want to do this this year to life to be comfortable, or something that you enjoy, like trip, T-R-I-P, trip. Enjoy something. Like in the past, we have a hippie trip, around 1960. 67. Hippie trip, like that trip, you do few years, then you give up. You do trip of non-monk, 3 years, then you bored, you didn't find it, then you become or something else. So this is a big decision. As I mentioned before, so that is yourself to be free from oceans of some suffering, which you haven't been from beginningless, but now, never suffering. Oh, goodness. So now yourself to be free from oceans of suffering. And so to follow the path. The three insights, three high trainings. Morality, concentration. Morality is basis. The concentration, samatha. Then wisdom, realization of emptiness, direct
I mean, the sentence. Yeah. So that becomes the essence of heart to achieve liberation from oceans or something suffering. Not only that, but here Mahayana teaching. So we practice Lamri Mahayana teaching. So to achieve full enlightenment, not only that. So the free numberless sentient from oceans or something suffering, and to bring to enlightenment. Okay. So for this aim, then you become. Then you, if you can, then you can do the Mogana, whatever your body is. So like that. So the meditation is the, Lamrim, nothing. Perfect image, but usefulness. Difficult to find impairment, 9-round meditation, impairment, especially lower real karma, refuge karma. So these are basic reasons. Of course, samsara, the karma, they have samsara which you suffer. These are the reasons. These are answers. Why become why take ordination? Why it's important? So that's. You practice Dharma what you can. So that's not everybody can take ordination. So you practice what you can. Okay. То есть соответственно, создавать, что делать? Нужно создавать карму, стать монахом в следующей жизни. И для этого нужно практиковать нравственность. То есть мужчины или женщины, вне зависимости от пола, могут создавать одинаково благую карму, практикуя нравственность. И, например, Ринпоче говорит, что привязанность к телу создает карму переродиться женщиной. И не надо думать, что монашество — это какой-то такой короткий опыт, как трип, как говорили хиппи в Лондоне в 70-х. То есть 3-4 года монашества, а потом что-то другое. Это очень большое дело, и это очень важно. То есть это позволит освободиться от океана сансары, где мы с бесконечных времен страдаем. И это позволит освободить не только себя, но и других. Мы практикуем три тренировки. Это нравственность, концентрация, достижение шамадхи и постижение пустотности. И это, так как мы практикуем здесь Махаяну, то мы думаем не только о своем освобождении, но и о освобождении всех живых существ от океана страданий и как привести их к просветлению. И если вы можете, то становитесь монахом или монахиней. Это позволит, делать то, что позволяет ваше тело. И вы практикуйте медитацию из Ламрима на драгоценную человеческую жизнь, на карму, прибежище, на сансару. И это даст вам ответы на вопрос «Зачем?». То есть вы практикуете то, что можете сейчас. When his own karma past life came to America, because his blessing is magnificence, many people in the country inspired. 100 men became monk. So 100 monk happened during his tour in America. But what happened was next year when he came to all dissolved. So because there's no monastery to live together and practice, follow the disciplines, morality, which helps, monastery discipline, which helps the individual to get the vows. So there's no monastery, so they're ordained, but no monastery, so there's no essence of path like London. There's a different text. That maybe they didn't do, so it didn't last. So like that happened. So
to have a nunnery or monastery I mean, if there's going to be more, to have monastery nunneries is very, very, very important. But of course, it has to be good running, good discipline, and everything to have the mind and vows like that. You see, although after you become monk nun, it's very important to even to maintain lamrim stronger continuously. Otherwise, you get excited. Then after some months and some year, then you lose your interest. Then I think you be more interested in become there. Then many sangha get disrupted like that. So after become sangha, then you have to really seriously then study in the mental lamrim very seriously. So then you find peace. You see the reason. You find peace, happiness. You get inspired. Then can continue, become better and better sangha, become better monk and nun like that. Otherwise, then you are kind of excited. Then you cannot continue the fall down. So you say, "Oh, this is very tiring, very boring, lazy, easy." Like that. So when so if you don't maintain then your life is kind of lost. So then it becomes sangha, then really you need especially mental learning. Then you see then you find happiness, peace in your heart. So you see the reasons, very important reasons. Okay, yeah. Например, когда Карма приехал в Америку, все очень сильно вдохновились, и многие захотели стать монахами. Например, один мужчина взял монашеские обеты, а потом через год уже их снял, то есть вернул эти обеты, потому что в Америке не было монастыря и не было условий для практики 3 тренировок, для практики нравственности, и поэтому это не длилось долго. То есть очень важно иметь монастырь для того, чтобы иметь возможность практиковать нравственность, иметь дисциплину. И когда вы становитесь монахом или монахиней, очень важно не прекращать это, то есть как бы продолжать в своей практике. То есть если вы через несколько лет потеряете интерес и потом просто вернете ваши обеты, в этом не будет смысла. И очень важно изучать ламрим, потому что изучение ламрима позволяет увидеть причины, зачем это, обрести мир в сердце и поддерживать вот этот энтузиазм. И стремиться к тому, чтобы стать лучшей монахиней или лучшим монахом, то есть становиться лучше и лучше. И просто вдохновляться, а потом бросать и уходить, это достаточно просто. Но становиться сангхой, нужно продолжать изучать ламрим. И это поможет вам обрести счастье и мир в своем сердце. So, you have to, not every lay person, same life. Even lay person, some are very good, like ordinary person, not ordinary, but like that, very very good, some lay life. So, you have to look, you have to analyze shortcomings of lay life and the freedom that Sangha has to practice Dharma. Not, you do what you like, no? Practice Dharma. What is more freedom of then? That's what we have to do, analyze. Not all the people are the same as some, as I mentioned before. So, not same life.
Sangha more freedom. We have a nunnery. There used to be more than 20 nuns at Genesis Institute, Queensland, and that's the largest number of nuns we have. We have nuns all over the many different countries. We have nuns in Taiwan. There's several many countries. We have none, but nunnery, the largest nunnery, is the Queensland, Genesis Institute. Monasteries, we have Nalanda. Well, how many monks there? I think maybe 29. 29 monks at the moment. It goes up and down. Some not always same. So two geishas getting developed in inside the education as well as outside. Then Genesis into Bendigo where monastery, Shirlin, there's some monks there now, where we building a large stupa, the youngest stupa in Tibet. So exactly the same we're building now. The outside is quite bit finished. So there's a monastery who they're receiving, going to the abbot. The Wells monastery. We're hoping Mexico, one monastery. Somewhat offer land, mountain, on them in the land. So we're hoping to build, to have there's a really needed monastery there for the Mexican monks. Italy, before there were many monks, now we're less. So we're thinking to build a monastery there in Italy. We had the land, and his Holiness blessed the land, gave a talk, and mirrors, and so we're thinking to build, they got permission, and the monastery in Italy, new one. That's a new one. So there's so far in the West. Like that. But there are many monks, nuns in Spain, nuns in Spain and different countries we have. So then so much education is happening. And the master program is happening more and more centers. Now the Nalanda is happening, and Holland is happening, and so more and more centers happening. The master program, the basic program is happening. Most of the centers are happening. So studies are very much happening. So we're thinking. New project, we're thinking when Washington we bought land and we're building, one we're going to build, starting now, to build several houses. These are people who dedicate lives completely on actualizing Lamdrim. Like that. So Kandula, as you know, I don't know if you know, that's because she accepts to guide the people of Mantiru Lamdrim and particular Samatha as well. And we're hoping to receive guidance from one Tibetan monk, one monk in Tibet. He was India, Sarah, he left for Tibet. And we're hoping, him to come and to guide people for meditation. But he said, I think he has very short time, life, few years, and he doesn't feel to travel. So, but people can go in Tibet. There's no houses, but a tent. You put tent, and then if you, that you can receive, some teachings and from him and his meditation. So, so we're thinking in Washington for meditation, exercise Lamdrim. So that's new project. Even though many centers have retreat houses, retreat places, but that's the particular Lamdrim.
actualize under the realizations. So that's the one new idea for you to inform. Okay. Например, у мирян тоже бывает жизнь хорошая, когда они имеют возможность практиковать дхарму, но просто нужно анализировать, что же лучше. То есть не все миряне, не у всех мирян появляется такая возможность практиковать дхарму, но у санки, конечно, больше свободы в этом плане. Есть самый большой монастырь для монахинь, находится в Квинсленде, но и помимо этого очень много по всему миру монастырей для монахов и монахинь. В Наланде, например, 89 монахов. Это число увеличивается, уменьшается. Есть в ФПМТ несколько гише, много тех, которые получили образование внутри ФПМТ или где-то за пределами. Есть монастырь в Индии, где сейчас есть монастырь, где идет строительство сейчас огромной ступы. И там будет также построен монастырь, строится монастырь в Мексике, была куплена земля в какое-то недавнее время и в горах, и там планируется большой монастырь для мексиканских монахов. В Италии была куплена земля для строительства нового монастыря для монахов и монахинь. И в прошлом году его святейшество Далай-лама благословил эту землю и произнес речь. То есть много монахов и монахинь живут в Испании, например. В ФПМТ очень много образовательных программ, которые представляют возможность получать образование. Это мастерская программа, которая проходит в Наланде и также в Голландии. Базовые программы, которые сейчас идут почти во всех центрах. И Ринпоче рассказывает о новом проекте. Это построить дома для людей, которые готовы посвятить свою жизнь практике медитации на ламриме. И Кандрала будет руководить этими людьми. А также пригласили одного монаха, он получал образование в Сыра, он сейчас находится в Тибете. Его пригласили, чтобы он давал инструкции тем, кто будет практиковать в этих домах, но он слишком старый, и, возможно, он не перенесет вот эту дорогу, но люди могут ездить к нему, чтобы получать инструкции. И то есть это сделано все, чтобы люди обретали реализации, практикуя ламрим. И многие центры ФПМТ также имеют загородные ретритные центры, то есть очень много возможностей для получения образования и практики сейчас. So now end, because essence of our life is very short, but the body can be separated, disintegrated. Mind always continues from beginningless. Mind is beginningless, also endless, or the achieving that when not. So then good rebirth or bad rebirth, everything must come. So that's why that's one of the reasons. That's not the only reason, but that's the reason why we have to practice Dharma. То есть главное помнить, что наша жизнь очень коротка, а ум наш безначален и бесконечен. Тело очень хрупкое, эта жизнь может закончиться, а ум длится. Он переходит в неблагое либо благое перерождение, и об этом надо помнить, и именно поэтому нужно практиковать дхарму. Chatam teji bewa je to jewa kundayan ta lama ta dhame che yipa Sadhana jinari je jenga wa nyo to jiwa Tanye se ye tanye la iji nawa la la tu che tuwe saba to che ba samba la
These are all the past, present, future marriage, three marriage, which do not exist. Which exist mere name, but so do not exist from its own side. The I, who exists mere name, but do not exist from its own side. Achieve full enlightenment, which exist mere name, but do not exist from its own side. Lead all the sentient beings who do not exist from its own side. In that full enlightenment, which do not exist from its own side. By myself alone, who do not exist from its own side. Пусть я, который имеет наименование, но не существует сам по себе, достигну состояния полного просветления, которое имеет наименование, но не существует само по себе. Пусть все живые существа, которые имеют наименование, но не существуют сами по себе, достигнут полного просветления, которое имеет наименование, не существует само по себе. So this is the mantra from Sambhava. It says you achieve enlightenment in this life, it says, but it means easy to achieve realizations and purify obscurations, I think it means that. So this is to put in reserve water that goes in city or tank. So many people drink water, glass, or filter water. Filter water at the center of family. So you drink water from that, your mind gets blessed. So easy to achieve realizations, purified one. So that there's a great benefit, this blessing from Paramasambhava. So to use so to each family, to take it as each family. This. Okay. So come to take mala. What is this? What is this? As a it's mantra. It's a crystal mantra, Padmasambhava mantra, engraved on crystal. Это кристаллы, на них выгравирована мантра Падмасамбхавы. Это ее можно положить, повесить куда-то рядом с танкой, положить на алтарь, и она приносит благословение, и для легкого достижения реализации вы можете положить также в воду и пить эту воду, и тогда ваш ум будет благословлен. Это вот этот мешочек Ринпоче преподносит каждой семье, чтобы в каждой семье был этот кристалл, а также малы. You got this one? Yes. Okay. Mala, you got it? Yes. People can come up. Okay. Yeah, people. Вы можете подходить по очереди к Ринпоче. Did my way, did it? No. Did my way. Keep it. So everybody will need mala, and then good. Все I meant подходите, prayer. I meant prayer. выбирайте. So it's family. Каждой Not each семье, person, but family. не каждому человеку, но каждой семье вот эти кристаллы. Don't be shy. А, Again, come.
can come line. Все подходите по очереди, как-то вот по порядочку. Вы можете подходить, кто-то уже выходите вперед, чтобы мы быстрее это все сделали. Так, следующее. Мало? Mongolia? Face different, very different. Mongolia. Come. How far? How far? Over 1,500 kilometers from Moscow. No, by flight, how far? By flight, Лететь сколько? 2 hours maybe by flight. But not far. I see. Come. Breathe. Breathe. Not bullet. Breathe. How far? Brett is far, 6-7 hours by plane. Like Mongolia. It's near, close to Mongolia, Brett. And Kalmyk is close to Moscow. Oh, I see. In Europe. I see. Okay. Thank you. Yeah. Быстренько подходите, не ждите, чтобы когда человек уже отходит, прям сразу тоже. You're born in Moscow? At this time, last time. Yeah, thank you. What is it? Thank you so much for your teachings. Yeah. Wishing you a long and healthy life. Yeah, Anyone. yeah. Thank you. Anything. Yeah, thank you. The mala fidget.
The number of monasteries. Exactly. Число мал, которые взял Ринпоче, полностью совпало с числом людей. Okay, that's it. Very. Thank you very much. Gracias. Thank you. Спасибо большое всем вам, Ринпоче, хочу сказать. Спасибо. 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 Your translation? No, it's for first time when I'm translating. Really? I'm a specie, but I'm not a translator. You're studying, yes. Yes, basically I'm discovering Buddhism mainly. Who translates? We have several translators, some translated from Tibetan into Russian, mostly because it's difficult to translate from Geshe-la to speak English, not very quite good. So Who translates? You will meet one translator during your lectures. It will be one man to translate him, and two people, one them